যে খবরের দিকে নজর রাখবো যে আরজিকর কাণ্ডে কিন্তু তৃতীয় দফার শুনানি অর্থাৎ আরজিকর মামলা শুনানি শুরু হচ্ছে এবং প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই clip which has to be আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি যে সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলা শুনানি শুরু হচ্ছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে এবং এটি তৃতীয় দফা শুনানি যেটি আজকে অর্থাৎ সোমবার কিন্তু সকাল 11টায় এই সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা ছিল এবং যা এখনো অবধি যেই খবর পাওয়া যাচ্ছে যে আজ এখন এই মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটায় ঠিক 4:30 এবং এখন কিন্তু আরজিকর মামলা শুনানি শুরু হচ্ছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে এবং আপনাদেরকে যে খবরটা জানাচ্ছি যে আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি শুরু হচ্ছে ঠিক এখন বাজে বিকেল 4:30 যেটা কিন্তু সকাল 11টা নাগাদ হওয়ার কথা ছিল এবং সেটি কিন্তু শুরু হচ্ছে এখনই অর্থাৎ বিকেল 4:30টার দিকে আরজিকর মামলা শুনানি শুরু হচ্ছে সুপ্রিম শুনানি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে সোশ্যাল মিডিয়াতে এখনো মৃত চিকিৎসকের ছবি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুরু সওয়াল জবাব আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি শুরু হচ্ছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে আপনাদেরকে সেই খবরটাই সরাসরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরসিটিভি সংবাদে যে এই সুপ্রিম শুনানি কিন্তু হওয়ার কথা ছিল এবং আজকে কিন্তু তৃতীয় দফার শুনানি আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি কিন্তু আজ তৃতীয় দফার হচ্ছে এবং যেটি আজ বেলা 11টায় এই সুপ্রিম শুনানি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন অর্থাৎ এই মুহূর্তে বিকেল 4:30 কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে the publication of the name of the deceased, her identity, photographs or videos, either pertaining to the incident at the RCTV Medical College or otherwise. Please, ma'am. That's a preventive order. As far on the request of the court, the Solicitor General has stated that the Ministry of Electronics and Information Technology, into brackets MIT, shall nominate a nodal officer to whom any communication in relation to the unauthorized uploading of content or information pertaining to the deceased can be intimated so that necessary action can be taken with the intermediary concerned for pulling down such publication or dissemination. I'm grateful, ma'am. So we need to go a step ahead and let the Ministry of Information Technology lay down some due diligence guidelines for the future also. After all, these incidents may happen, may recur. So let the ministry, since we are taking up this. There must be something, Manoj. If there is none, we will take care. MIT may also consider laying down guidelines. There are some, Manoj. Guidelines to govern such cases consistent with the judgments of this court and the governing provisions of law. But as regards the police commissioner, his infraction already, which amounts to a criminal act under 72. My learned friend agrees that also says that there is a guideline in There is a legal system in place. There's an empowerment under sections of the IT Act and rules framed thereunder. There's no need for further directions from this court, not because it can go to the other extreme of censorship. One has to be very careful. Yeah, no, nobody is. Exactly. Nobody is now on censorship. We'll delete that last sentence from today's order. If there is some deficiency pointed out to us on the next occasion, we'll then couple on. So the Calcutta High Court, Just one second, Mr. Modi, my Lord, if I may request your Lordship to direct the registrar of this court to give wide publicity to this order, this particular order passed today, so that the general public is put to notice. It would get wide publicity. No, my Lord, that I understand, but as a matter of fact, it might end up defaming the girl more. it's not true, Mr. Mehta. The general public needs to be put to notice. Not everybody reads judgments of this court. I don't think, my lord, that may be necessary. That might end up, my lord,
All right. defaming Now, the. this part we'll move on from. Well, just one Now, last point. before, Mr. Solicitor, you got the latest report of the CBI? yes. Let's see the But aspect. just one point, Because the Calcutta High Court was seized over a couple of petitions, one of which I appeared in last time, where the petitioner is seeking monitoring of an FIR to be lodged. Till today, no FIR has been lodged against the police commissioner, then police commissioner, who on emerging from the hospital, He names reveals the- the identity of this of the lady. He reveals the identity. Now, those petitions are pending, but the Calcutta High Court said, we don't know whether the Supreme Court is going to take up that matter as well. Please get us a clarification whether we can deal with this matter. But it's, Lordship, strictly speaking, are dealing with the faults in the investigation, the deficiencies in the investigation, etc. This is an ancillary issue where somebody has already committed a crime. Whether it's going to be part of that, Your Lordship will just We'll decide. Put it to Mr. Dwivedi in a moment. एक खोल के देखो। That is 30. आप नाम भी लिख मेहता एक मिस्टर मेहता को दिखा दो সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এখনো কিন্তু মৃত চিকিৎসকের ছবি যাচ্ছে, এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চেই শুরু সওয়াল জবাব এবং রীতিমতো ছবি দিয়ে কিন্তু হিন্দি গানের রিলসও তৈরি করা হচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত রাজ্য সরকারের, এমনই কিন্তু প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন। এবং আজ 42 নম্বর সিরিয়ালে মামলা ছিল আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি শুরু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি কিন্তু ঘুরছে এবং এই নিয়েই কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিন্তু অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু নির্যাতিতা যে চিকিৎসক তার কিন্তু ছবি দিয়ে রীতিমতন তার মুখ অন্যজনের মধ্যে বসিয়ে হিন্দি গান দিয়ে রিলস তৈরি করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কিন্তু ছবি দিয়ে হিন্দি গানের সঙ্গে রিলস তৈরি করা হচ্ছে। এমনই কিন্তু আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি বারবার করে ঘুরছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে। আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি শুরু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি, পুজোর আগে আরজিকর মামলার শেষ শুনানি। আজ 42 নম্বর সিরিয়ালে মামলা ছিল আরজিকর মামলার। আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এখনো মৃত চিকিৎসকের ছবির বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুরু সওয়াল জবাব। এবং দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু ওই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি দিয়ে হিন্দি গানের সঙ্গে রিলস তৈরি করা হচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত রাজ্য সরকারের। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন এখনো নির্যাতিতার ছবি? অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারের। চিকিৎসককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা মুক্তি আগামীকাল
ছবির মুক্তি আটকাতে বললেন প্রধান বিচারপতি। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত রাজ্য সরকারের, এমনই মত প্রধান বিচারপতি। নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুললেন জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী। সুপ্রিম রায় অনুযায়ী কিন্তু সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম কোনোভাবেই যাতে জানা না যায় এবং নাম যাতে কোনোভাবেই কেউ বলতে না পারে, এমনই কিন্তু রায় দেওয়া হয়েছিল। এবং তারপরেও কিন্তু সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের যাতে কোনো ছবি বা তার পরিবারের, তার মা বাবা বা তার পরিবারের কোনো সদস্যের ছবি যাতে ভাইরাল না হয়, তারও কিন্তু রায় ছিল সুপ্রিম শুনানিতে। এবারে তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু বারবার সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি ঘোরাফেরা করছে এবং রীতিমতো আমরা এটাও দেখছি, এটাও লক্ষ্য করছি যে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের মুখ অন্য একটা ভিডিওতে অন্য একটা মহিলার মুখে লাগিয়ে কিন্তু সেই চিকিৎসককে নিয়ে হিন্দি গান দিয়ে রিলস তৈরি করে কিন্তু রিলস চলছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে। কেন এমন হচ্ছে? সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু এমনই চিকিৎসককে নিয়ে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা মুক্তিও ছিল আগামীকাল এবং ছবির মুক্তি আটকাতে বললেন প্রধান বিচারপতি। কি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত শুনানিতে, তারপরেই কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তাররা, এমনই জানা গিয়েছে। এই মুহূর্তে যেটা আপডেট যে কি হচ্ছে সুপ্রিম শুনানিতে এবং শেষ পর্যন্ত দেখে তারপরেই কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু এখনো মৃত চিকিৎসকের ছবির বিরুদ্ধে ঘোরাফেরা করছে মৃত চিকিৎসকের ছবি এবং এর বিরুদ্ধে কিন্তু অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুরু সওয়াল জবাব এবং রীতিমতো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে তার ছবি দিয়ে কিন্তু হিন্দি গানের সঙ্গে রিলস তৈরি করা হচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত রাজ্য সরকারের। প্রধান বিচারপতি সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন এখনো নির্যাতিতার ছবি? অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি চিকিৎসকের পরিবারের, আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারের। চিকিৎসককে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা মুক্তি আগামীকাল। নির্যাতিতা চিকিৎসককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা মুক্তি আগামীকাল হওয়ার কথা এবং ছবির মুক্তি আটকাতে বললেন প্রধান বিচারপতি। কি হচ্ছে শুনানিতে, তারপরেই আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুললেন জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী। আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি। পুজোর আগেই আরজিকর মামলার শেষ শুনানি আজ। কি হচ্ছে শুনানিতে, কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে তা দেখে শেষ পর্যন্ত সবটা দেখে তারপরেই কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনটাই জানা গিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু বারবার সেই নির্যাতিতা চিকিৎসক তার ছবি কিন্তু ভাইরাল হচ্ছে এবং নির্যাতিতা শুধু ছবি নয়, অনেকদিন আগে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম কিন্তু কোনোভাবেই যাতে সেটা ছড়িয়ে না পড়ে এমনই কিন্তু রায় ছিল এবং তা সত্ত্বেও কিন্তু সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম তো দুরস্ত, তার ছবিও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো একেবারে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে এবং এমন দেখা যাচ্ছে যে হিন্দি গানের রিলস তৈরি করা হচ্ছে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসককে নিয়ে। অন্য কোনো মহিলার হিন্দি গানের রিলসে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের মুখ লাগিয়ে সেই হিন্দি গানের রিলস কিন্তু তৈরি করে ছাড়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আর্জি। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলা শুনানি শুরু প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এখনো মৃত চিকিৎসকের ছবির বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুরু সওয়াল জবাব।
সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন এখনো নির্যাতিতার ছবি? অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গহ্বরের। চিকিৎসককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা মুক্তির কথা ছিল আগামীকাল এবং ছবির মুক্তি আটকাতে বললেন প্রধান বিচারপতি। কি হচ্ছে শুনানিতে তার পরেই কিন্তু সবটা জেনে তারপরেই কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি কি হচ্ছে তা সাধারণ মানুষকে জানানো হোক, মত ইন্দিরা জয়সিংহর। প্রাক্তন সিপিও নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বলেছিলেন। প্রাক্তন সিপিও নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন। সুপ্রিম কোর্টে পেশ সিবিআই এর স্ট্যাটাস রিপোর্ট। আরজিকর মামলার পুজোর আগে আরজিকর মামলার শেষ সুপ্রিম শুনানি। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি। পুজোর আগে আরজিকর মামলার শেষ শুনানি। কেন বারবার সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি ভাইরাল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, এই নিয়েও কিন্তু সওয়াল জবাব উঠছে এবং রীতিমতো সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি দিয়ে হিন্দি গানের রিলস তৈরি করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন এখনো নির্যাতিতার ছবি ভাইরাল হচ্ছে? অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গহ্বরের। চিকিৎসককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা মুক্তির কথা ছিল আগামীকাল এবং ছবির মুক্তি আটকাতে বললেন প্রধান বিচারপতি। কি হচ্ছে শুনানিতে তারপরেই আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন। হিন্দি গানের সাথে নিহত চিকিৎসকের ছবি বসিয়ে রিলস তৈরি হচ্ছে, আইনজীবী করুণানন্দীর মত। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি কি হচ্ছে তা সাধারণ মানুষকে জানানো হোক, মত ইন্দিরা জয়সিংহর। প্রাক্তন সিপিও নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন মহেশ জেঠমালির। তা নিয়ে কোনো এফআইআর হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে বললেন আইনজীবী জেঠমালানি। সুপ্রিম কোর্টে পেশ সিবিআই এর স্ট্যাটাস রিপোর্ট। কি হচ্ছে? পুজোর আগে কিন্তু আরজিকর মামলার শেষ শুনানি আজকে অর্থাৎ সোমবার। কি হচ্ছে সুপ্রিম শুনানিতে, কি রায় হচ্ছে সুপ্রিম শুনানিতে, সবটা জানার পরেই কিন্তু তারপরেই আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত জুনিয়র ডাক্তারদের। এই নৃশংস ঘটনা ঘটার পর যে সুপ্রিম শুনানি, প্রথম সুপ্রিম শুনানি হয়েছিল, তাতেই কিন্তু রায় হয়েছিল, সুপ্রিম রায় হয়েছিল যে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম কোনোভাবেই কিন্তু প্রকাশ্যে আনা যাবে না। এরপরে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তার নাম চলে এসেছে এবং প্রাক্তন সিপিও নির্যাতিতার নামও প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন মহেশ জেঠমালির।
কিন্তু এইবারে দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু সেই নির্যাতিতা চিকিৎসক তার ছবি কিন্তু রীতিমতন ঘোরাফেরা করছে এবং ভাইরাল হচ্ছে তার ছবি, এবং রীতিমতো সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের যে ছবি তার সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের মুখ অন্য কোনো হিন্দি গানের রিলসে যে ভিডিও, সেই ভিডিওর মধ্যে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের মুখ বসিয়ে কিন্তু সেই ভিডিও রীতিমতন ঘোরাফেরা করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন এমন হচ্ছে এই নিয়ে কিন্তু সওয়াল জবাব সুপ্রিম কোর্টে, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন এখনো নির্যাতিতার ছবি ঘোরাফেরা করছে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গোভার। এবং যেটা জানা গিয়েছিল যে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আগামীকাল কিন্তু সিনেমা মুক্তির কথা ছিল। ছবির মুক্তি আটকাতে বললেন প্রধান বিচারপতি। কি হচ্ছে শুনানিতে, শেষ পর্যন্ত কি রায় দিচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, কি হচ্ছে সবটা জানার পরে তারপরে কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনই মত কিন্তু প্রধান বিচারপতির। যেখানে সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম নেওয়া, সুপ্রিম রায় অনুযায়ী সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের নাম নেওয়া কোনোভাবেই নাম প্রকাশ্যে আনা যেত না, তা সত্ত্বেও কিভাবে প্রাক্তন সিপিও নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন মহেশ জেঠমালানির। You had given them Please, my lords. and where they are presently situated. So obviously, let CBI continue to investigate, because it's important that these leads are not missed. Please, my lords. They have given us a statement on both aspects. The first part of the investigation, which deals with the alleged rape and murder, and the second on the financial irregularities, which were referred by the judgment of the Calcutta High Court, order of the Calcutta High Court to CBI. So they have bifurcated it in two parts and given us an elaboration on what is happening on both the fronts. My lord, has the IPDR report? Mr. Solicitor, just one thing, please tell him. The injuries seem to have been accentuated by the fact that she was wearing braces and her glasses. How is it that she was wearing glasses at that particular point? Was she attacked when she was asleep? She was asleep. Yeah. Then how is it that she was wearing her glasses? My lords, you can just doze off, you can lie down. Was the body found with glasses on? Because ask CBI to just, Glasses were not on. because The Caesar list, no. the Caesar list of the particular day says that the glasses were broken and were found lying beside her Yes, the mattress. on the mattress. Mattress. সুপ্রিম কোর্টে আর্জিকর মামলার শুনানি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে, এবং যেটা এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু এখনো মৃত চিকিৎসকের ছবি ঘোরাফেরা করছে, এবং এই নিয়ে কিন্তু সওয়াল জবাব প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। Traffic that was going on between the accused, the victim, and it's a detailed report because it's called the Internet Protocol Detailed Report. Now, before, what happened was that the investigating agencies did not have much of a problem. the traffic between the accused. It can be anything. Right. Yeah. Basically, the data is collected from the particular service provider. After it is collected, then it is analyzed. We have recovered. I It is think. all. No, not recovery. I want the report. What is the report? Because it was Just, analyzed. they are following up those. Yes. Let us only say that they have, solicitors said that they have recovered their data. They are following up further investigating that. Now, the second is whether, I do not know whether they have again examined Debashish Som, who happens to be one of the main persons concerned, because he was first examined, then he went into a hospital, he was released on the 12th of September. Who's Debashish Som? He is the main person with regard to the forensic. If there's any blotch-up being done with regard to the forensic report, squarely it goes to the North Bengal lobby and to this person No, called no, Debashish. Debashish Som. He's part of the forensics of RCTV. He has been examined.
He was examined prior to 12. Then he went of a panic attack. He went into hospital. Actually, that's what newspaper reports say. He was an employee of the Calcutta police or? No, he's a doctor from RG Corps. Yes. He's a forensic doctor from RG Corps. And who happens to be very close to the person, Molloy, Banerjee or Chatterjee, I don't remember, and the main person who was the head. Please show me this status report. I don't think, Manoj, I didn't get the name. Just 1 second. পুজোর আগে আরজিকর মামলার শেষ শুনানি কি হচ্ছে শুনানিতে Mentioned here, he was সবটা examined. জানার পর তারপরে কিন্তু আন্দোলনে নামবেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা, এমনটাই কিন্তু দাবি জুনিয়র চিকিৎসকদের। আরজিকর মামলার শেষ শুনানি। The report states anything about one person called Dr. Chandan Sen and whether his case file has been studied. Why it assumes great significance is that this Chandan Sen belonged to Ranaghat Municipal Hospital. He was murdered in the year 2003. Same fact, he was murdered, she was murdered. What was the racket involved? The racket involved was with regard to fake medicine. Medicine being sent out. And there was also a Bangladeshi module as per the reports of that point of time. As far as RG Corps is concerned, there is also a Bangladeshi module whereby the bio waste was being sent into Bangladesh. But I would request my learned friend, rather than, my lord, detailing Because this in, Chandan Sen let him write down and give it to me in a. We have already permitted anybody who wants to furnish any information. No, they give me in a sealed cover and I send them in a sealed condition. My lord, It on will not be appropriate to discuss it loudly. You just write it down and give it to me in a sealed cover. It would immediately be given to the CBI. there's no need to Karamura. পুজোর আগে আরজিকর মামলার শেষ শুনানি এবং আমরা দেখছি রীতিমতো কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি এবং এমনকি সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি কিন্তু রীতিমতো হিন্দি গানের রিলস দিয়ে ভাইরাল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন এমন হচ্ছে? সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু এই নিয়েই সওয়াল জবাব শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি আমাদের আরসিটিভি সংবাদের চিফ রিপোর্টার শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শান্তনুদা, হ্যাঁ, যেটা জানা যাচ্ছে যে আজকে কিন্তু পুজোর আগে আরজিকর মামলার শেষ শুনানি কিন্তু আজকে, এবং আমরা দেখছি রীতিমতো সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি কিন্তু ঘোরাফেরা করছে এবং ভাইরাল হচ্ছে সেই ছবি। কি তুমি জানাচ্ছ এই বিষয়ে? দেখো, এখনো পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে অন্তত পুজোর আগে শেষ শুনানি চলছে। প্রধান বিচারপতির
একেবারে ওয়াইডি চন্দ্রচূড় সহ 3 জন বেঞ্চের যে শুনানি, সেই প্রক্রিয়া আজকে 42 নম্বরে ছিল এবং যেটা জানা যাচ্ছিল যে 2টোর পর থেকে সেই শুনানি শুরু হবে এবং সেই শুনানি কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কপিল সিব্বাল তিনি মুখ করছেন, অন্যদিকে যে নির্যাতিতা তরুণী তার পক্ষে বৃন্দা গোভার, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা রয়েছেন, ইন্দিরা জয়সিং রয়েছেন, ফিরোজ এডুলজি রয়েছেন, ইন্দিরা জয়সিং রয়েছেন। ফলে একাধিক আইনজীবী তারা কিন্তু তাদের মতামত রাখছেন এবং এখনো পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউ চলছে। যেটা জানা যাচ্ছে যে একেবারে বৃন্দা গ্রোভার থেকে শুরু করে একেবারে সলিসিটর জেনারেল তারা যেটা জানাচ্ছেন যে নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে প্রথম এনেছিলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল। এটা কেন হবে? নির্যাতিতাকে নিয়ে কালকে আগামীকাল একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম সেটাকে তোমার মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং তুমি জানো যে ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 2 জনের নাম উঠে আসছে, রাজন্না হালদার এবং প্রান্তিক চক্রবর্তী। যদিও দল তাদেরকে কিন্তু ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ছবির যারা অভিনেত্রী এবং যারা নির্দেশক তারা জানিয়ে দিয়েছে আগামীকাল সেই ছবির, অর্থাৎ এই যে অভয়া বলো বা তিলোত্তমা বলো তাকে কেন্দ্র করে যে তথ্যচিত্র সেটা মুক্তি পেতে চলেছে। এই ঘটনায় কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ একেবারে কড়া পর্যবেক্ষণ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে এই যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম সেটাকে বন্ধ করবার জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ইতিমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে সওয়াল জবাব চলছে সুপ্রিম কোর্টে। ইতিমধ্যে সিবিআই তাদের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে এবং তুমি জানো যে এর আগের শুনানিতে যে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল যে সমস্ত হাসপাতালগুলোতে একেবারে মানে জাতীয় স্তরে টাস্ক ফোর্স গঠনের পাশাপাশি হাসপাতালে যাতে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয় সে বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু তারপরেও আমরা দেখলাম যে মানে প্রায় 2 দিন আগে রাজ্যের কামারহাটিতে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ, সেখানে জুনিয়র চিকিৎসকরা আক্রান্ত হলেন, তাদেরকে মারধর করা হলো, নার্সিং স্টাফ তাদেরকে মারধর করা হলো। ফলে যেটা প্রশ্ন উঠছে যে সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া পর্যবেক্ষণ করার পরেও, তাদের নির্দেশের পরেও হাসপাতালগুলিতে যে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে সেই প্রসঙ্গ কিন্তু মানে একেবারে রাজ্য যারা চিকিৎসকদের আইনজীবী যারা রয়েছেন, জুনিয়র ডক্টরস ফোরামের আইনজীবী, সিনিয়র ডক্টরস আইনজীবী এবং সলিসিটর জেনারেল তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বিচারপতিগণের সামনে সেটা উত্থাপন করছেন। ফলে কি কোন দিকে যাচ্ছে, সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে ইতিমধ্যেই, সেটা এখনই তদন্তের স্বার্থে হয়তো প্রকাশ করা হবে না, সেটা খুব গোপনীয়তার সঙ্গে স্ট্যাটাস রিপোর্টটা তারা করবেন। সব মিলিয়ে শুনানি যত এগোবে ততই কিন্তু পরিষ্কার হবে যে আজকের শুনানির অভিমুখ কোন দিকে যাচ্ছে। তবে নির্যাতিতার যে নাম ব্যবহার করে তার ছবি দিয়ে যে রিলস বানানো হচ্ছে এই বিষয়ে কিন্তু কড়া পদক্ষেপ কিন্তু ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াইডি চন্দ্রচূড় তিনি কিন্তু কড়া পর্যবেক্ষণে তার মত জানিয়েছেন। আর একটা বিষয় আমরা যেটা দেখছি যে এই সুপ্রিম শুনানি অর্থাৎ পুজোর আগে কিন্তু শেষ সুপ্রিম শুনানি এবং এই সুপ্রিম শুনানিতে কি রায় হচ্ছে শেষ অবধি সবটা দেখে তবে কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলনে নামার একটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই বিষয়ে তুমি কি বলবে শান্তনুদা? দেখো ইতিমধ্যেই সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে সেখানে তো কর্মবিরতি তারা পালন করছেন জুনিয়র ডাক্তার এবং তুমি জানো যে প্রায় 35 দিনের মাথায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রায় 3 বার আলোচনা করবার পর তারা কর্মবিরতি জুনিয়র ডক্টরস ফোরামের কর্মবিরতি আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের ঘটনার পর আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা কিন্তু আরো একবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি হাসপাতালগুলোতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা না হয়, বারংবার চিকিৎসকরা আক্রান্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু আবারও কর্মবিরতির পথে হাঁটতে পারে এবং সম্পূর্ণ বিষয়টা নির্ভর করছে সুপ্রিম কোর্টে আজকে শুনানি শেষে একেবারে এইবারে প্রধান বিচারপতি সহ 3 জনের যে মানে বেঞ্চ তারা কি বলছেন, সে তাদের কি পর্যবেক্ষণ, সেই পর্যবেক্ষণের পরেই কিন্তু জুনিয়র ডাক্তাররা তাদের আন্দোলনের গতিপথ বা অভিমুখ যেটাই বড় না কেন কোন দিকে যাবে সেটার উপর নির্ভর করছে। ফলে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত এদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে যে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ কি হয় এবং এই যে তরুণীকে নির্যাতিতা খুন হয়ে যাওয়া তরুণীকে নিয়ে সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট সেটা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে একেবারে কোর্টের কাছে।
সমস্ত দিক বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট এখন এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয়, কি তার পর্যবেক্ষণ জানায়, তার উপরেই কিন্তু পরবর্তী যে আন্দোলনের গতিমুখ সেটা নির্ভর করবে। একেবারেই ধন্যবাদ শান্তনুদা। একেবারেই আমরা কথা বলে নিলাম আমাদের আরসিটিভি সংবাদের চিফ রিপোর্টার শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, এবং আমরা এখনো কিন্তু সবাই তাকিয়ে রয়েছে যে পুজোর আগে যে শেষ শুনানি, সুপ্রিম শুনানি পুজোর আগে, এইটাই অর্থাৎ আজকে সোমবার, এই শুনানিতে কি হয় শেষ পর্যন্ত এর দিকে কিন্তু আমরা সবাই তাকিয়েছি, এবং জুনিয়র চিকিৎসকরা কিন্তু সুপ্রিম শুনানিতে কি রায় হচ্ছে সব দেখে তবেই কিন্তু তারা আন্দোলনে নামবেন, এমনই কিন্তু হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবং এই যে আরজিকর মামলার সুপ্রিম শুনানি হচ্ছে, এতে কিন্তু কি অভিমুখ, কি গতির দিকে যাচ্ছে এই নিয়েও কিন্তু সকলের একটা জানার ইচ্ছা যে কি হচ্ছে শেষমেশ, এবং অনেকগুলো কিন্তু দাবি উঠে আসবে, চিকিৎসকদের নিরাপত্তার দাবি, এবং তাছাড়াও যেটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার ভাইরাল হতে দেখছি, সেই যে চিকিৎসক, নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি রীতিমতন ভাইরাল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এখনো কিন্তু নির্যাতিতা চিকিৎসকের ছবি ভাইরাল হচ্ছে, এই নিয়ে কিন্তু সওয়াল জবাব শুরু হয়েছে সুপ্রিম শুনানিতে। Suspend in anticipation of a disciplinary inquiry, but they must have some material. Have you, as a state government, have you taken any call on any disciplinary action against We any other were person? told about 5 doctors, they have been, my lord, suspended, action have been taken. Rest, if CBI, as and when they tell us, my lord, something specific against them, or that they have been made accused, because investigation is very wide. Who are the 5 doctors in RCTV whom you have suspended? Who are the 5 persons? I'm sorry. The recommendation is with the head of the postmortem is supposed to be the head of the threat culture. Sir, there are many more than that. My lord, we Just keep an urgent. willing to share the names with the state of West Bengal. And my lord, if they are not suspended, they can at least be asked to proceed on leave during this pendency of the CBI inquiry. Because my lord, otherwise we'll be told again and again, you're protesting, you're not going back to work. My lord, it's been a big effort convincing them to go back to work. We've succeeded, and they have gone back to work. But the reason I'm raising this issue is, my lord, I don't want to come back to the court and say it's happening all over again. So let them just go on leave. I will give the names. Please My give lord. the names That- to the yeah, CBI. No, And I will That give is- the names that- as well, my lord. Chief Justice is saying it's for the state. Mr. Saidi? Please, my application 213387 is specifically on this issue, on behalf of doctors working across the state of West Bengal, where we have named specific individuals who are involved as part of this so-called mafia, syndicate, nexus, whatever my lord seems to call it. But this is the specific issue that we have identified, that the underlying motivation and the interstate nexus, not intrastate nexus, which is singularly responsible for what has ultimately happened, needs to be investigated. We have identified individuals in our application. That is the application number 213387. Now, So we will share presently those we are looking, details. right. Presently we are looking at 2 aspects of RCTV. Please. One, the actual incident which took place, Please. and the issue of financial irregularities. Because this goes beyond our, Now- it's the It entire. does go beyond urgent, Minute. my lord. Absolutely. No, my lord, today it's a question of Just one doctors second. going back to work. The only question is that today, if we expand the investigation across other hospitals, Please. then we'll be in a situation where CBI will be left with an impossible situation. We are focusing on RCTV, but rest assured, thereafter we'll see on what further to do. You have moved that application, that's important. At this stage, I think what you can do is, you can, Mr. Solicitor, you can look at the, IA, so that, you know, if there is any further, if you know, there is a need for broadening the investigation, you can apprise the court, and then we can pass whatever supportive orders are necessary to effectuate that purpose. Because if this is a part of a broader nexus, either intra or interstate, then certainly this is a matter which we'll have to entrust to the CBI, of course. But before we do that, we must have some concrete material Yes, sir. from You shall, the applicants, examine and which their- we must share with the CBI. No, but we have been cautious in sharing the material because of the investigation is pending. I said, I have it in writing, but I'm not mentioning Plus, the they are- names. They are not going to take action because of the various doctors or groups of doctors or associations who are coming up with their own grievances and asking No, no, us no, for here and there. Just a minute, please. On the last occasion, my lord, when the doctors met, my lord, the CM, the chief minister, my lord, then they requested transfer of the commissioner of police, the DC North,
The Director Medical Education and Director Health Service, all of them have been transferred. my lord, They from there. wanted resignation, Now- my lords. Now resignation, dismissal, removal, that's the whole problem. But he was given a, My lord, no. the commissioner of police was Just that given you a need promotion. for an inquiry with that somebody, suppose that is challenged. That was the plea, my lord. The resignation That, was the plea. would that even stand? It has to be Demand. action which is. And this is what they want. They are not making any such demand. Let them go and leave. Just allow me. Demands, my lord. Now, this is all of them signed it, but this is what they gave to us, we gave it to your My lordship. lord, That's the last may I of it. just, your lordship will just. Now, further, my lords, as and when, my lord, the CBI gives us, my lord, any information about any person, my lord, however high or low, of having been involved, my lord, in something, or that, my lord, his presence is not required, he should be removed, or he will be action will be I would taken only against them. request, my lord, I would only No request, difficulty. I would request, my lord, them to give me those names in a sealed cover. I will pass it on to CBI. No, and to the state. Just one, a fourth status report dated 30 September 2024 by the DIG, head of branch, Special Crime -1 CBI, has been submitted to the court. Full stop. The status report indicates the leads on the investigation, which are being followed up by the CBI, and the steps which have been taken in the course of the investigation. Next. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors have submitted their concerns to the effect that, full stop. Uske pehle I just don't say that, learned counsel. Without full stop, at this stage it would be inappropriate, at this stage, where the investigation is in progress, it would not be appropriate to set down the details of the investigation or the leads which are being followed by the CBI, since that would compromise the status and effectiveness of the investigation. Full stop. At the same time, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors, don't say at the same time, the CBI, as it appears before the court, is conducting an investigation on two facets. First, the alleged rape and murder which took place on 9 August 2024 at RCTV Medical College and Hospital. And second, the allegations in regard to financial irregularities, which was also entrusted for the investigation of the CBI by the orders of the division bench of the Calcutta High Court. Full stop. Whether each of these are completely disconnected features, or whether there is a relationship between the two, is a matter again of investigation by the CBI. Full stop. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors as well as their associations have drawn attention to the fact that several persons against whom there are serious allegations of misdemeanor in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. Stop. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. Stop. Responding to the submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended or be directed to proceed on leave is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. Full stop. Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, has submitted that if the CBI would share with the state government such preliminary material which would indicate the complicity of any persons in positions of authority, the state government will duly take necessary action in accordance with law, consistent with the service rules and regulations. Full stop. That apart, in the event that it appears that
that the irregularities which are noticed in the context of the RG Medical College and Hospital cover not just the hospital in question, hospital and medical college in question, but extend to other such institutions within the state, within or outside the state. So good. The court may be, the investigating team of the CBI may be informed along the modalities which have already been prescribed by the earlier orders of this court. Thereafter, the court may take a call on what further directions to the CBI would be required to ensure that the investigation covers other aspects which may travel beyond the incidents which have taken place at the RG Medical College and Hospital. Well, I have a request to make. Lord. Just record the IA number. Now, My lord, sorry, your lord, I have one request, Lord. the fresh application being IA number 213387 of 2024. 213387 87. of 2024, which has been filed in that regard, Please. is taken on the file. Great. Full stop. Details of the IA may be shared with the investigating officers of the CBI, investigating officers. my lord, your lordship may kindly record. My lord, My IA number request- was. Because I have one request, Lord. Now, just 1 second. Now, I have one a request. little bit time to for Mr. Dwivedi. Mr. Dwivedi, between the last order and this order, today's hearing, what steps have been taken by the state of West Bengal for the installation of CCTV Yes, cameras? we have filed an F. 2, for providing additional security. 3, for constructing duty rooms, which are separate for male and female doctors, for construction of toilets, for providing biometric access to critical areas of hospitals. What steps, what is the present improvement in the? We have filed an affidavit, my Lord, today, my Lord, in the morning. What have you Now- done? My Lord, we have shown the progress, my Lord, in that, but we need some more time, my Lord, to complete the task. Kindly have paragraph 8, At page? page 5. There have been some logistical delays, not because of release of funds and all that, otherwise, Floods and and floods in the massive floods. state of the. You have to But take still- action now. How many new CCTV cameras have been installed? Tell us that. Because we mentioned CC at page 5, my Lord, Your Lordship, paragraph 8, last bottom, my Lord. Is it 6178 were to be installed, my Lord, 26% have been installed, my Lord, up till, and remaining we are likely to complete by 10th of October, my Lord. And so far as RG Core is concerned, it is at paragraph 11. Here's that no part of the work is above 50%. Duty rooms, 49%. That's right. Washrooms, 40%. Okay. Lighting arrangements, 33%. CCTV installation, 26%. Why is the progress so tardy? Because I mean, Because we have of- been monitoring this now for quite, since 9th of August, we are into Because tender, September. etc. had to be floated because of all those, but we are like, we'll complete all this, not by maximum 15th October. my Lord. You have said 31st of October, completed by 15th of October now. I'm saying 15th. I've told them, my Lord, myself, they wanted time to be 31st so that we don't have to revert back for more time. But I want your lordships to post it by 15th October, my Lord, so that by that time, Lord, we can give your lordships, most of the work will be completed, my Lord. And so far RG Core is concerned, my Lord, duty room, my Lord, tenders, etc. have matured, but we have to take Who's permission from looking after, CBI. who is now the principal at the RG Medical College and Hospital today? Has somebody been appointed? Dr. Manas Banerjee. He's come from outside or he was a doctor within actually? He's from Bengal only. No, but he was within RG or he's coming from No, some he other- was 4 years back, he has been in RG Core. Principal of Barasat Medical College, Which medical college? Barasat Medical College, Barasat Medical College. and later on, sir, he was, after this incident, we reviewed his reputation. I knew him.
So he was earlier MSVP of RGKR almost 4 years back, very efficient officer. So we got him back as a principal because he was already promoted. And one of our best MSVP, Dr. Saptarshi Chatterjee, who was there in Bakra Medical College. We also brought him. He's a young guy and he has developed quite a good reputation and comfort with the resident doctors. And both of them are very well educated within the. So you are the health. He's the principal secretary, my lord, health. The Principal Secretary Health of Government of West Bengal, who is present in the course of the hearing, has informed the court that following the incident which took place on 9 August 2024, the state government has brought in 2 officers as the principal of the medical college and hospital and as the medical superintendent and vice principal. So stop. These officers are bracket 1, Dr. Manas Banerjee. Professor Dr. Manas Banerjee, who was earlier working as the who was earlier posted as principal at the Barasat Medical College, semicolon, and bracket 2. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. Professor Dr. Saptarshi Chatterjee. He was posted as a MSVP of Bankura Sammelini Medical College. Was previously posted as the medical superintendent and vice principal of the Bankura Medical College. The status report which has been submitted by the state of West Bengal indicates the following position in regard to the ongoing work at 28 medical colleges. As regards the status of the work at the RG Medical College, the status report is in the following terms, page 6 or 7 BB. Though the state has indicated that the remaining work would be completed within a time frame of 31 October 2024. My lord, can the state please Then the finish? fact that the previous employment was not with RGKR doesn't make a difference. No, but I know, but sometimes what happens is that merely because they have, he was with RGKR 4 years back, At least he may not be involved in anything at all if these are. disclose whether the individuals had previous relationship with RGKR. Let them at least disclose. My lord, but that is the most shocking part of it. Because 4 years back, my lord, You know what? Sometimes you need a person who is conscious of that particular establishment also. If that person is otherwise free of taint, and today if the government is bringing in somebody from outside, there's no reason for us to suspect that a person who is deliberately brought in with a taint. Yes, my lord, we years took back, instructions there was- and we are told that immediately the doctors are not aware of any taint, but we will come back with specific instructions. In RG Course College, Lord, regarding duty room, Lord, the tenders have matured, but we need the CBI's clearance, Lord, because of the crime. Mr. Solicitor, I'm sure, Lord, will. they need your clearance for completing the work in the duty room because you've lifted all the evidence now. Whatever they were supposed not to do for first 5 days, Lord, they've done. Now, even if they do something more, we have no objection. Anyway, you just communicated to them, that's all. Yes, No, it's there is all right, one Lord, it's- aspect. It is the CBI which has stopped us, Lord, so we need permission, otherwise we would have done it. my lord, 4 years back, when this No. particular person Lord, was we have brought maybe into complete, RGKR, we have more serious. my lord, he was responsible for selling of babies. My lord, the matter is pending before the No, High Court. this is unfair, this is unfair. But it's not unfair. Just one second. I don't know from all these Just remarks. one second. Actually. Let CBI investigate. You can't Who are just you? make 1 second. No, I have the order sheet. Just one. Where But- DNA Who was is he? conducted. 1 Who is he second. represent? Just listen to us. You can't just throw an allegation like Yes. that across the bar. Responsibility. On the next date of listing, you show us something to indicate. No, no, that I'll it's show not- the orders where the DNA was conducted Right? by the High Then Court. Put it on the record, I'll put it on record. You can't just, otherwise 4 we have years, to.
We have to follow some order and Yes, I'll procedure in put on the record. court. I'll put it on Nothing record. beyond Yeah, we'll immediately ask them to replace the But order. he should also tell us what is his locus, from where he is getting I mean, information. But my argument, it was. All right, look, you put it on the record. I'll put that's it- it. And which party does he represent? I have a submission. Because may I have a very important request to make? Correctly. My learned friend said that all doctors have joined, but they have joined, but only they are performing emergency Oh, work. just a minute, below, this is They a are false one of- statement. It's a false statement All and right. they've admitted it in their affidavit. Below, Very Ms. Indira Jaising, Yes. Senior Counsel appearing on behalf of the resident doctors, has made a solemn statement that pursuant to the hearing which took place in court on the last occasion, all doctors have rejoined their duties. below, the word, the expression that I've used, Responding to the statement of Mr. Rakesh Dwivedi. They are not doing IPD and one OPD. second, That learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, that the doctors are not performing IPD the and IPD and OPD duties, Ms. Jaising assures the court that the doctors are performing all duties without exception. including all essentials and emergency services, that may be recorded. All duties. No, Lord, because there's a dispute over the expression. The essential services are being performed. You're not performing only essential service, right? You're performing all duties, we take it from you. And they've admitted it in their own affidavit. You're performing No, all duties. we have said not IPD, OPD. This is part of the threat Anyway, culture. I'm not accusing, but I'm only This is praying with part of folded the hands. to civilization of the doctors. doctors, Lord. Therefore, we have recorded your statement It's that a you are puja. performing all duties. So now abide by the statement. And Duties are second- performed by the senior doctors. Now, my Lord, one, Manoj, they've admitted it in the affidavit that the junior doctors have rejoined. So where is Where is this? Please show us the No, page they number, have. para number. you know it, Now to that your you- knowledge, they have rejoined, to your knowledge. Senior doctors. Please show us. Words kindly be seen, Manoj. What we have said. A statement that they are willing, that they are ready, that they are doing all So work. they are not doing so. They are- There Lord, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for. are 17. Affidavit. Ms. Jaising, are you making a statement that you are performing IPD and OPD work? Yes, here's my statement. Please record it as I say it. They are performing all essential and emergency What is services. essential? Let me finish. Who will decide? Essential services includes OPD. Essential No, not services like- do. 1 minute, my Lord, they should know better than me. They're Junior doctors doctors. are very important for They the should health know better system. than me. Hospitals If cannot. according to you, you are performing all essential services. Yes. We record your statement which That's right. includes IPD and OPD, OPD is part of essential services. right? It's, Likewise, I inpatient want it department on also. record, my Lord. I want it on record that they are performing emergency and essential services. That's the medical name, my Lord, it's the medical name given to this service. But will that mean that you will not render services to a child who comes in with a normal ailment during the term of the weather, but you will try and save No. a dying patient? No, my Lord, no, OPD You are falls supposed within to do essential Work services. in the hospital, which any OPD doctor. falls within Your essential lordship may say services. all Not- essential services, including Yes, sir. IPD, OPD. It's not the way they have admitted that we are back at work. No, If we you have not. continue like this, The main- I will take no responsibility for one more But strike. therefore, 1 second, are you stating that you are performing all medical and essential work, including IPD and OPD work? Because it's part of essential service. No, my Lord, your lordship may record that. I don't want confusion. But Ms. Indira I don't want to has make any false categorically- statements in this has court. Categorically stated that all the doctors are and shall perform all medical and essential work, including PD. IPD and OPD work. Yes, I'm grateful. My lords, in all of this, there have been 2 attacks. On the 27th Yes. of September in Shagor Dotto Medical College Hospital, there was an assault when the mob entered and the police and the non-state security personnel, the Rati Reshati said, that they are doubling down on, stood back. So my lords, there is a Nobody second stood back. attack that happened yesterday. My lord, My lords, if I may just That you are investigating, this is not a general
investigation onto what is happening on issues of law and order in every hospital. Yes. But we take it that you are taking action in accordance. We have filed My lords, in this regard, action is not being Two taken. versions are that a patient died because, my lord, he was not provided bed. He was critical. No doctor attended. No, Only my lords, the these are, doctor- these allegations cannot be But made, there my is- lord. They are- These allegations cannot be made, my lord. Surely we can't decide them on the level of the volume of the voice. He'll have to decide it if at all after records come before us. Exactly, my lord. There are no records. There's an assertion by the state, we're denying it. We have put it on record, let them reply. Lordship was physically away, Fine. but I'm the nearest proximate. No, I'm the nearest. There are, All right. Just a minute. Your lordships, may I? All right, Just Mr. Solicitor, when will you give us the report on the status of the Whenever investigation? next, We'll take it up on the Monday after the mini break of the court. So that will give you almost 10 days time to investigate. Of can course, it be Tuesday? My lordship, May I just hear me for a second. Your lordships, may I mention? Lord, that please I hear me for a given second. sensitive nature of the pictures, I've taken those back. Your No, lordship, one second. Is it in relation to the state of West Bengal and the RG Kaur your hospital? lordship, this is where. One second, yes or no? No. Then that is the end of the matter. Sorry, no. Your lordship, not a word, So, no, sorry. not a word of clarification that the High Court can proceed with the other petitions, my lord, which are outside the remit of what your lordships are supervising. Yes, we are not. No, but If we- that's it. Last time they said it's Deplani, before the if we Supreme Court. wanted the High Court to stay its hand, we would have indicated that right away. So, but We didn't. It's a- can we have a specific? There are issues of moment which we are considering. There are issues which are best left to be handled at a local level by the division Exactly. bench. No, therefore, my lord, just. But they also know that issues which we are dealing with, they will not touch. My lord, Other matters they can. last time they had a difficulty. I was personally appearing in the matter in the Calcutta High Court. What was the The issue? difficulty was, is this also, the case was about the police commissioner's statement immediately on the morning of, as he exited from the hospital, giving an interview disclosing the victim's name. Somebody will have to file a writ petition. before Yes, that. my lord, we filed a writ petition to the High Court. Have we stayed the hearing of that writ petition? We have not, have we transferred that writ petition? No, to the us lordships as- haven't. But a word of clarification, the difficulty. But your lordship may only say this, anything outside the remit of what your lordships have said. Mr. Jetmalani, Yes. Mr. Dwivedi, My lord, if there's a writ petition dealing with the police commissioner's conduct, we are not staying the proceedings before the High Court at all. It can So go please, on there. neither side should tell the court that, well, we are seized of that matter. We are very clear that the writ petition which has been filed, Well, will your lordship say that anything outside the remit of what has been said? It's not required to be said. the High Court is seasoned enough to know what But not last to time- enter upon. Last time we said that they were not going into. Now we have made our position clear. The National Task Force, we directed to file the interim. Mr. Solicitor, now, would we have the report of the National Task Force on the next date? Can be. Because then we can issue broader directions Yes, for sir. implementing. Correct. So please I make sure, communicate, my lord, through. because we had said that an interim report and the final report, now we should have actually both. my lord, on the task 20th force. of October. Solicitor General, the Solicitor General shall place on the record the outcome of the proceedings before the National My Task lord, Force, lordship will- or at least apprise this court on the status, on the progress which has been made. My lord, but your lordship will just give me 1 second on the task force Why- issue. Dr. Joshi from Medical Legal Society of India. Sorry, Dr. Rajiv Joshi from Medical Legal Society of India. have you filed an IA? Yeah, we have filed an information. What is your IA for? How are you concerned with RG Kaur Medical College? RG Kaur in general violence all over India that is happening. That we will take up. We'll go step by step. We'll first deal with submit RG three Kaur, we are documents dealing for with your- the state of West My Bengal. lord, may I just have- We'll deal with this at a little later stage. I have to Yes. submit My lord, three with your documents for your permission, I just consideration. Your have a Honor. single word on the question of the task force. My lord, I have already filed an IA. I have no problem if it's taken up on the next date. But the point that we've pointed out there is the task force doesn't have any representation from West Bengal. We have made a humble request to this court. Everyone To can one represent. second, please. That is the task force is constituted by this honorable court. The members' names have been put by this honorable court. Only this court can alter the composition of the task force. It's a humble request to include into the task force at least one representative from the state of West See, Bengal. if you- 1 second. One second, now will you, Take up your- both sides, will you please hear us? Yes, The task force is not state specific. it's The not. task,
One second. That's right. We are going to issue directions based on the report of the task force, Yes. which will have pan-India application. Yes, my lord. If we agree to your suggestion, we will have to include representatives of every state in the task force. Oh, Therefore, just 1 second, Yes, therefore we have directed that the task force shall engage with stakeholders. I understand. Please address an email on behalf of the resident doctors, both juniors and seniors in West Bengal, to the task force. Yeah. The cabinet secretary and his team are coordinating all logistical arrangements. They will ensure that you are heard by the task force and all your inputs are taken into account. Please rest assured. Fully agree. And that just 1 minute, my lord, one, Papers. my lord, just 1 minute. This is not like what happens, in No, a wait. conference of doctors. It's a court of law. Yeah, that's. You will speak when you are called upon to speak, Also. right? Uh, Yes, yes. Here you can talk. My lord, just one more thing. I understand what has been put to me, that it's an all-India task force and therefore every state can't have a representation. However, having regard to the fact that this incident arose in West Bengal, Just do this, Ms. Jaising. Please write an email right away to the convener of the task force. If they have not heard already the resident doctors from West Bengal, please request for an urgent appointment. You can then have a few representatives of all the associations, meet them and give them a complete appraisal of what your concerns are, what your inputs are to the work of the task force. It will be a welcome suggestion and they will give you a hearing. The Solicitor General is here, will communicate it to the Cabinet Secretariat. my lord, would your lordship consider, second, please, let me finish. Would your lordship consider appointing a sub-task force for West Bengal so that the specific issues which have arisen in West Bengal, which are not common to the rest of the country, can be looked into? You see, all the members of the task force are people of unquestioned national I standing. don't question it, lord. And therefore, the only point which you have made, which is a valid point, which is that the concerns specific to the doctors in West Bengal should be taken into account. Therefore, Ms. Jaising, all that you have to do is to address an email to the Cabinet Secretary. They will ensure that at the next meeting of the task force, representatives of all the resident doctors are heard by the task force. I will convey this to them for sure. We're going to My do lord, that, my lord, on the next occasion. On the next date of hearing, I'll briefly mention what they are. We do not want nomination of students, interns and doctors. We want them to be elected representatives on the monitoring committee, the grievance committee and the other committees. Your lordship may take it up for hearing. The state has committed to facilitating elections. Right, but therefore this can be really addressed to the task force itself. No, my lord, not to the task force, to your lordships. I have put it in My the lord, we'll do it on the next occasion, my lord. It's part of the agreed minutes. Grateful, Ms. Oblige me. It's part of the agreed minutes, my lord. We're not now going to go into whether election should be held, nomination should be made. It has to be done, my lord. It We can't must be, also understand the remit it of can't work be of nominated our people on the, My lords, on please these submit on the committees, next my lord. occasion. On the These next occasion, committees please. cannot have nominated people. They have to be elected, my lord. विवेक आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था।